Okay, so now we try to solve for periodic payment, number of payment and formula application. Okay, so this one, to find the value of a periodic payment R and the number of payment N, we must identify which formula that represents the situation. If we are given the future value or maturity value, we must use the future value formula. And then if we are given the initial value or present value, we must use the present value formula. Okay, so for this topic, okay, saya terangkan untuk topik ni. Okay, this one maksudnya kat sini, maknanya kita nak cari untuk periodic payment which is R, number of payment N. Okay, so dalam soalan ni, okay, sebelum ni previous chapter kita, previous topic kita just cari untuk future value and present value. Okay, so sekarang ni contohnya kita nak cari nilai untuk nilai R ataupun N dalam soalan. So since untuk nilai R dan N dia wujud dalam dua formula which future value formula and present value formula. So dekat S ni pun ada R dengan N, dekat A ni pun ada R dengan N. So it means that we must identify. So kat sini we must identify which formula that represent the situation. Maksudnya kat sini bila awak nak cari nilai R dengan N, since kita ada dua formula, so awak kena fahamkan soalan and then baru kita boleh gunakan either formula S or formula A. Okay, so 6.3.1, find the periodic payment R by using annuity formula. Okay, so sekarang ni kita nak cari R guna annuity formula. So we know that annuity formula have two formula which are S and A. So ni kita kena identify yang mana kita nak gunakan formula. Okay, so for example 3, find the monthly payment. So monthly payment maksudnya R and the interest charge I for the following situation. Okay, so kita kena tengok dulu situation. Marina makes a loan of 150,000 from a bank that charge her 6.5% compounded monthly for 15 years. Okay, so sekarang ni kita boleh identify yang paling senang, yang ni lah 6.5. So it means that your K is 6.5%. Compounded monthly means M equals to 12 for 15 years. So 15 years maksudnya your T equals to 15. Okay, so this one is information yang diberi. Okay, so Marina makes a loan. Kat sini awak kena, yang penting sekali sebab yang ni menentukan either S or A yang awak perlu gunakan. So kalau dia kata Marina makes a loan of 150,000, maknanya awak buat Marina ni dia buat pinjaman. So nilai tu adalah nilai present value. So nilai yang awal. So it means that we need to use formula of A. So yang ni lah penting. Step ni yang paling penting. So maksudnya awak menggantikan nilai A 150,000 and then R kita nak cari 1 minus 1 plus, okay, I kita dah tahu formula I is K over M. So it means that your K is 6.5 or 0.065 and then divide by 12 since your M is 12. And then N, okay, nilai N kat sini berapa kali. So since dia buat bayaran monthly, so setiap bulan selama 15 tahun, so it means that 15 multiply by 12, so you get 180. So yang ni nilai N. So bila awak solve yang ni guna maths, calculation maths, just pindahkan nilai semua, so you get the value of R which is 1306.66. Okay, then since awak dah guna formula A, so bila nak cari interest, so you need to use formula NR minus A. So N is 180, R yang kita dapat daripada atas ni, and then minus A. So this one is for so it means that pertama sekali awak kena identify which formula that we need to use. Okay, so for question B, a loan of 120
was matured in 10 years at 5.4% compounded monthly. Okay, this one pun sama. Maksudnya kita cari nilai A. Okay, so your A is 120,000. Okay, your T is 10 years. K equals to 5.4% compounded monthly. Your M equals to 12. So yang ni masukkan dalam formula A sebab diberi this one loan. Okay, next. Okay, example 4. Find the monthly payment and the interest earned for the following situation. Okay, yang ni pula macam mana? Untuk example 4, an investment at rate of 8%. Okay, so ini tak ada masalah. K equals to 8%. Compounded monthly, M equals to 12. That will amount to 30,000 at the end of 10 years. So nampak tak ayat dia kat sini? That will amount to 30,000 at the end of 10 years. Okay, T equals to 10. Then dia kata dia akan 30,000 at the end. Maksudnya benda ni 30,000 ni nilai yang akhir. So it means that this one is your future value. Okay, so bila future value, yang ni automatic you need to use formula S, which is formula of future value. So samalah, maknanya masukkan nilai S 30,000, I is 0.08 divide by 12 kan, K over M untuk nilai I, and then minus 1. Okay, this one macam mana dapat 120? Sebab nilai T 10 years, dia compounded monthly, so multiply by 12 and then minus 1. Okay, then divide by 0.08 over 12. Okay, so you get the value of R here. And then next we need to find I. Okay, so bila yang ni guna nilai future value S, so it means that your interest you need to use formula S minus N R. Okay, so sama juga dengan example B. An investment will be matured in 15 years with maturity value amount of 125,000. Okay, so dia kata kat sini maturity amount. Bila dia sebut kataan maturity amount, maksudnya nilai yang future value lah, maksudnya nilai yang telah matang. Okay, so 6% compounded monthly. Okay, so yang ni samalah, maknanya 6%, your K equals to 6%, compounded monthly, your M equals to 12, and then this one your S 15 years, T equals to 15, tapi make sure T yang ni kena cari nilai N, 15 multiply by 12. Okay, so this one for how to find the periodic payment kan, bayaran bulanan ataupun R. Okay, so yang ni kita dah terangkan, maknanya awak kena pilih dulu either formula future value or present value. Okay, next. Okay, so this one pun sama juga kat sini. Cara dia cuma yang ni kita nak cari the number of payment which is N. Okay, the number of payment N. So sama juga, maknanya awak kena identify which formula that we need to use. Okay, find the number of payment for the following situation. Kamil has to pay 443.21 every month. Okay, dia kena bayar 443.21 setiap bulan. Okay, so it means that this one is the value of R every month to settle a loan of 10,000. So yang ni dia buat loan. So bila dia buat loan, yang ni adalah nilai A at 6% compounded monthly. Okay, so bila A kat sini, so you need to use formula of present value. So A equals to R1 minus 1 plus I negative N over I. Okay, so your A is 10,000. Okay, kat sini nilai A. Your R 443.21. Okay, this one nilai R. Okay, yang lain boleh masukkan nilai K. K 6% means 0.06. And then M. M is 12. Sebab apa 12? Sebab dia kata compounded monthly. Okay, so awak dah masukkan nilai ni, cuma kat sini akan ada negative N because we don't know, we want to find the value of N. Okay, so kat sini pengiraan dia awak solvekan guna mathematic calculation.
Cumanya nanti dia akan ada sebab N ni dalam bentuk power. So bila awak solvekan dalam ni, dia akan ada negatif N. Okey, bila ada negatif N kat sini, okey, so kat sini 0.1128 equals to 1 minus 1.005 negatif N. Okey, so awak kena gunakan cara log. Okey, cara log kiri dengan kanan, kena letakkan nilai log, and then negatif, barulah kita boleh turunkan negatif N ke depan. Yang ni sama dengan topik yang kita pernah buat masa chapter 1, chapter 2 yang sequence tu kan, yang bila dia ada kuasa dekat atas. So cara kita nak jadikan kuasa tu nombor biasa, kita kena letak log kiri dengan kanan. So bila nilai log ni, just tekan calculator, so dapat N equals to 24. Okay, this one okay, cara nak buat pengiraan untuk N. Okay, so awak try solve untuk B. Okay, Azlin deposited 691.74. So this one is R. Okay, then for an investment that earn 3.6, this is K. Compounded monthly, so this is M. Okay, so kita nak tahu sama ada dia A or S, this one, with the maturity value of 45,400. Okay, yang ni agak-agak S or A. So A or S. Okay, cuba fikirkan apa formula yang sesuai untuk digunakan. So yang ni awak kena identify dulu. So kalau silap yang ni, memang salah semua yang solution yang bawah tu. Okay, next. Okay, formula application. Okay, sometimes there are situations where the borrower fails to make the periodic payment as scheduled in the agreement, miss the payment. Okay, or decide to make the full settlement earlier. Okay, so kat sini ada beberapa situasi yang menyebabkan perubahan dalam nilai. Okay, this one, okay, saya terangkan. Okay, this one. Okay, for example, okay, yang ni, fails to make the periodic payment as scheduled in the agreement. Okay, contohnya dia tak dapat buat bayaran, fails to make periodic payment. Dia tak dapat buat nilai R ni, dia tak dapat bayar certain month. Contohnya dia macam tak cukup duit ke apa untuk membuat bayaran. Ataupun satu lagi, dia ada lebihan wang, so dia nak buat full settlement. Contohnya perjanjian tu 10 tahun. Tapi sampai 8 tahun dia dah nak buat settlement. So yang ni maksudnya untuk some situation yang kita kena kira balik nilai. Okay, so untuk situasi yang pertama, untuk peminjam yang gagal membuat bayaran, in this situation we consider the borrower needs to pay more than the total missed payment because of the increment in interest charge. For example, if the borrower missed the first 3 payment, need to settle the outstanding balance on the 4th payment. Contohnya dia macam tak buat payment untuk 3 payment. So dia kena buat settle outstanding balance on the 4th payment. Maknanya bulan keempat tu dia kena buat dulu settlement yang dia outstanding balance tu kan. Yang balance tu dia kena buat payment. Okay, then second case, bila dia nak decide dia nak buat full settlement. So in this situation we consider the borrower needs to pay less than the total single payment. Maknanya dia boleh bayar kurang lah sebab interest dia berkurang, because the interest will reduce. Yang ni sebab interest dia reduce according to early settlement. For example, if the borrower decided to make a full settlement after 40th payment instead of 48 payment full term. Contohnya sepatutnya dia buat payment sebanyak 48 kali bayaran, tapi 40 kali dia dah nak settlement. Okay, so cara pengiraan dia, N tu kita tolak 48 minus 40, so it is equals to 8. Okay, so kita try discuss untuk example 6. Okay, Mandy borrowed 10,000 at 6% compounded monthly. Okay, bila dia pinjam, so yang ni adalah nilai A. Compounded monthly
M equals to 12 and then 6% is K. Okay, if she want to settle her debt in 4 years, maksudnya dia nak bayar dalam 4 tahun, how much must she pay the bank monthly? Berapa dia kena buat bayaran setiap bulan. Okay, so ni yang ni masukkan je lah formula. Kita guna present value. So your A is 10,000 and then R. Okay, so yang ni kita dah biasa guna formula ni. N dapat 48 ni sebab 4 years multiply by 12 kan. Okay, so awak dapat dulu. Okay, untuk first solution kita selesaikan dulu, dapatkan dulu nilai R. Maksudnya monthly payment dia kena bayar 234.85. Okay, next question, find the total interest charge. Okay, interest charge sama juga, kita guna formula I equals to NR minus A. So N equals to 48. Okay, yang ni nilai R and then minus A 10,000. So you get the value of interest. Okay, so A dengan B ni memang solution yang macam previous topic sebelum ni. Okay, now kita tengok pula C dengan D. Okay, how to solve C and D? If Mandy miss of the first 3 payment, so situation ni dia termiss 3 payment, first 3 payment, how much must she pay on her 4th payment to settle outstanding? Contohnya bulan 1, bulan 2, bulan 3 dia tak bayar. Okay, dia tak bayar, so dia perlu bayar bulan 4. Okay, so kita dah buat pengiraan tadi kan, nilai R dia yang dia perlu bayar setiap bulan sepatutnya 234.85. Kita dah dapat dalam soalan A. So cara dia, we need to use formula S untuk future value. So S equals to, so yang ni kita dah kira sebagai S4 jumlah, sebab dia dah ni present, dia tak bayar. So untuk S4 nilai bulanan dia adalah 234.85. So masukkan dalam formula S nilai yang lain, yang ni K, M, yang ni N. Okay, this is N. Sebab apa 4? Sebab 4 kali dia kena bayar. Okay, so N, so awak akan dapat, maknanya dekat S4 dia perlu bayar 946.47. Okay, sebab sepatutnya setiap bulan 234.85. Yang ni setiap bulan 1, 2, 3, 4. Tapi since dia perlu bayar dekat yang 4, dia nak bayar yang 4, so kita guna formula future value untuk 4 ni. So S4 awak masukkan nilai R and then K over M and then N ni maknanya 4 kali dia kena buat kan, sebab N is number of payment. So dia kena bayar nilai ni. Okay, then another case, immediately after making the 40th payment, Mandy decide to settle her loan in one single payment. How much must she pay the bank? Okay, so contoh yang kedua ni, selepas 40 bayaran ke-40 dia nak settlekan, sepatutnya 48. So cara dia, kita tengok formula. Mula-mula awak ambil nilai N equals to 48 minus 40. So bilangan yang ada lagi 8 kan, yang kita belum buat bayaran lagi 8. So maknanya A8 equals to, okay, yang ni awak kena guna formula present value. Okay, present value 234, yang ni nilai R, yang ni sama juga, nilai K, nilai M yang sama tak berubah, and then nilai N ni kita ambil yang ni. Sebab N kita ambil payment yang sepatutnya 48, awak minus dengan bilangan payment yang dia nak settlekan. So 48 minus 40, so this is your value of N. So awak akan dapat nilai yang ni untuk settlement. Okay, so now try to solve example 7. So buat cara tadi example 7, boleh refer example 6 tadi. Okay, example 7, example 8. Okay, example 8 pun sama, try buat. Okay, then example 9. Okay, example 9. Okay, sorry. Okay, example 9, a loan matured in 10 years, was charged 12% compounded monthly. Okay, this one K, this one your M.
Okay, the monthly payment was 412.98. Monthly payment maksudnya nilai R. Okay, calculate the maturity amount. So kat sini bila dia nak maturity amount, just calculate the value of S. Okay, which is S equals to, so masukkan nilai R, K over M and then N. N macam mana dapat 120? N is 10 multiply by 12. Sebab dia kata compounded monthly. So you get this answer and then find the total interest charge which is I. Okay, I pun guna formula yang biasa, I equals to S minus NR. Okay, yang ni buat cara tadi. If the borrower missed first three payment, so bayaran keempat baru dia buat. So you need to find S4. Okay, yang ni immediately after making the 112 payment, the borrower decide to settle a loan in a single payment. How much must he pay to the bank? Okay, sepatutnya bayaran dia berapa kali? Sepatutnya bayaran dia 120. Tapi dia dah buat settlement pada 112. So awak dapatkan nilai N and then guna formula A kat sini. Macam example tu. Okay. So summary untuk topik ni annuity. So you need to know the formula of future value S and present value. And then kalau future value dia ada formula untuk I, interest dia, and then untuk present value pun sama, dia ada nilai I which is NR minus A. Okay, so now you can try to solve review question 6. Okay, so boleh buat semua topik dekat sini. So nanti waktu tutorial kita discuss.